We want to explore practices that are at the intersection of design and creativity that share the common goal of making our societies and environment more sustainable and our daily life more efficient and more beautiful. Technology is developing so fast. We will experience a blossom of different forms of storytelling and new projects and a lot of opportunities for artists to travel and to do international collaborations. Reach out to professionals and to reach out to the community online and offline, that the open dialogue is the best way to learn and to grow as an artist and designer. We're always seeking new ways to highlight our most fundamentally human experiences with technology, and we want to bring in new method for connection. Too much of the digital art here still revolves around commercial work, which is very great for the economy, but I believe if we use technology thoughtfully, keeping it sustainable and human-centered, and I hope to see more discussions here about balancing innovations and also purpose, not just tracing trends, but asking how can tech make Vietnamese culture more accessible. Ta dùng công nghệ AR để mà quét tác phẩm, nó sẽ tạo ra một cái trải nghiệm mới, đặc biệt là người xem sẽ không thể biết được sau một cái tác phẩm tĩnh sẽ là một cái đoạn clip hay là một cái animation như thế nào. Câu chuyện phía sau của tác phẩm là một trong những điểm thu hút, giúp cho người artist có thể kể ra được cái câu chuyện cá nhân của mình, và từ đó những cái người xem họ cũng có thể cảm thụ được một cái câu chuyện rất là bình dị, đời thường. Hướng về giá trị truyền thống á, nó giống như một cái sợi dây gắn kết, có thể gắn kết giữa người xem và những nhà sáng tạo, bởi vì chúng ta đều có cùng một cái nguồn gốc, và cái việc đó giúp chúng ta gần nhau hơn để tạo nên một cái gì đó đặc biệt. Over the next 5 years, myself and Physics Studio will strengthen our mission as a bridge connecting Vietnam's cultural heritage with global creative innovation. Focus remains on community-driven design, ensuring technology becomes a powerful tool to elevate and celebrate the voices of the people and empowering them to share their stories and traditions in vibrant, innovative ways.